All right, so let's discuss a few examples. Oops, wrong book. Um, yeah. All right, so let's see if we can find a recent question, sort of, regarding friction. এইটাই কিন্তু করতে পারি। আচ্ছা না, এটা is not that obvious. Work done. Okay, not the best question to start off with. Acha, a very simple question. I think that's a good start. I'll try to discuss a couple of questions আজকে. Next class we'll do a few more questions and then বাকিটা তোমাদেরকে দিয়ে দেব worksheet থেকে solve করার জন্য. Let's look at this question. A string is attached to a block of weight 30 Newton, which is in contact with a rough horizontal plane. When the string is horizontal and the tension is 24 Newton, the block is in limiting equilibrium. So, what does this mean? Well, you have a block sitting on a rough surface. Its weight is 30 Newton. 30 Newton. Straight away, you should get the idea that the normal contact force is also 30 Newton. And it says when you are pushing it forward with 24 Newton horizontal force, it's in limiting equilibrium. And equilibrium money, the forces are balanced. And the reason they're balanced is there is a friction of 24 Newton acting in this direction. So this is friction. But not only friction, this is the limiting friction. The maximum friction has been reached in this situation. কিভাবে বুঝলাম? এই যে এখানে বলা হয়েছে the block is in limiting equilibrium. Find the coefficient of friction between the block and the plane. So আমরা জানি limiting friction is equals to mu r, and we have just figured that the value of the limiting friction is 24 and the value of mu is missing and the normal contact force is known. And that means this is the value. So 8, 10, 0, 0.8 is the coefficient of friction. It doesn't have any unit. Okay. So this is the coefficient of friction. একটা জিনিস খেয়াল করো guys. It seems very simple, but আমাদেরকে যদি এই কথাটা না বলে দিত, কোয়েশ্চেনে যদি লিমিটিং ইকুইলিব্রিয়াম না বলে দিত, তাহলে কিন্তু আমি এইভাবে করতে পারতাম না. Imagine this very same question had not specified the word limiting friction, instead just said that the system is in equilibrium. Guys, listen to this. Imagine যে শুধু বলছে equilibrium, তখন একটা ডাউট হইতো. ডাউটটা হচ্ছে যে এই যে equilibrium মানে কি 24 সামনে, তার মানে this friction is 24, বাট আমার ডাউটটা থেকে যাইতো এইটা কি আদৌ লিমিটিং ফ্রিকশনটা কাজ করতেছিল নাকি জাস্ট a smaller value of friction, just like in the other examples that we have discussed. আমাদেরকে যদি জাস্ট ইকুইলিব্রিয়াম বলে তো আমি একটু কনফিউজ থাকতাম যে আসলে কি এই সিচুয়েশনটা নাকি এনি অফ দিস, তাই না? সো তখন আবার আমার অ্যান্সার লেখার সিস্টেমটা একটু অন্যরকম হইতো. I would say that I wouldn't say
I wouldn't say limiting friction equals to 24, এটা বলতাম না, আমি তখন বলতাম friction equals 24 নিউটন। কিন্তু এইটা দিয়ে I could have made a deduction about the coefficient of friction। কিভাবে? তখন আমি এটা দিয়ে কি করতে পারতাম? What is the best thing I could have done about this? যে this 24 Newton that I have just found could be equals to the limiting friction, could be, I don't know that, or might be less than the limiting friction, তাই না? বিকজ এই 24টা ইজ, আমি কিন্তু শিওরলি বলতে পারতেছি না যে 24টা কি আদৌ লিমিটিং নাকি না, কিন্তু ইদার লিমিটিং এর কম হবে অথবা লিমিটিং এর সমান হবে, লিমিটিং এর বেশি তো আর কখনো হতে পারবে না। সো আই ক্যান রাইট দিস, the friction I have just found is either less than or equal to the value of the limiting friction of this surface। তখন আর ইকুয়াল টু লিখতাম না, তখন এই ইনইকুয়ালিটিটা লিখতাম, বিকজ আমি কনফিউজড, আমি শিওর না। সো তখন আমি লিখতে পারতাম এভাবে ইনইকুয়ালিটিটা সলভ করে যে 0.8 is less than equals to mu, or in other words mu is greater than equals to 0.8। সো একটু খেয়াল করো, এখানে থিওরিটিক্যাল তেমন কিছু নাই এক্সেপ্ট ফর দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে যদি লিমিটিং ফ্রিকশন কথাটা না বলে দেয় বা লিমিটিং ইকুইলিব্রিয়াম যদি না বলে দেয়, or about to move, about to slide, এরকম ইন্ডিকেটিভ ফ্রেজিং যদি তোমাকে না দিয়ে দেয়, তাহলে ইউ ক্যানট জাম্প টু দ্য কনক্লুশন যে এনি ফ্রিকশন ইজ লিমিটিং ফ্রিকশন। নো, তখন দিস ইজ দ্য কারেক্ট ম্যাথমেটিক্যাল ওয়ে টু প্রসিড, যে the friction you have calculated is a friction, but this value could be equal to the maximum but would definitely be less than the maximum। তারপরে we go about solving inequalities। So a lot of these questions from statics, from friction, related to coefficient of friction, তুমি অনেক সময় দেখবা যে এরকম ইনইকুয়ালিটি দিয়ে দিছে, অনেক সময় দেখবা যে তোমাকে বলে দিছে পসিবল ভ্যালুস বের করতে, রেঞ্জ অফ ভ্যালুস বের করতে, সেট অফ ভ্যালুস বের করতে। তখন এইভাবে করবা না, তখন নিশ্চয়ই এরকম কোনো একটা অ্যাপ্রোচে প্রসিড করতে হবে। সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট আইডিয়া ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ইন ইয়োর মাইন্ড যে just because there is friction between two surfaces doesn't necessarily mean that at that point, at that moment, limiting friction is acting। We need to look for clues like this in this question to figure out যে আদৌ কি লিমিটিং নাকি এভাবে প্রসিড করব। এই যে এই ঝামেলাটা কি বুঝতে পারছো গাইস? ওকে, অলরাইট। সো অনেক সময় এরকম ইনইকুয়ালিটি থাকবে, সো ইনইকুয়ালিটি গুলো আমাদের সলভ করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, the block is now in motion and the string is at an angle of 30 degree upwards from the plane, tension in the string is 25, acceleration বের করতে বলছে। আচ্ছা, এখন এটা খুব ঠান্ডা মাথায় করতে হবে because a lot of things are changing। দেখো এইখানে, so this is a very interesting question, এখানে সবসময় রিমেম্বার যে the value of the limiting friction may change if the normal contact force changes, right? So we know that limiting friction depends on the value of mu and r। Now if you are talking about the same surface, যদি সারফেস না চেঞ্জ করো এটা সেম থাকবে, কিন্তু যদি নর্মাল কন্টাক্ট ফোর্স কোনো সময় চেঞ্জ করে ফেলো তাহলে লিমিটিং ফ্রিকশনের ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে। তার মানে এখানে লিমিটিং ফ্রিকশন 24 ছিল, এখন নতুন কোয়েশ্চেনে কি হয়েছে দেখো, ওরা বলতেছে নতুন কোয়েশ্চেনে 25 Newton is acting at 30 degree upwards from the horizontal। We know that the weight is still 30 Newton because mass doesn't change, weight won't change, and obviously আমরা জানি ফ্রিকশনটা এইদিকে কাজ করবে, ঠিক আছে? ফ্রিকশনটা এইদিকে কাজ করবে। এখন একটা জিনিস কি, we need to resolve this, obviously angular force থাকলে we need to resolve it, so let's resolve it before we can make any other calculation। So we have 30 Newton নিচে, এটাকে রিজলভ করি, সামনে কাজ করবে 25 cos 30
উপরে কি কি কাজ করবে? উপরে কাজ করবে r and 25 sin 30 and উল্টা পাশে অবভিয়াসলি ফ্রিকশন কাজ করবে। এখন একটা জিনিস খেয়াল করি, let's first figure out the normal contact force. The value of the normal contact force would depend on this equation. Upward equals to downward. So R is equals to 30 minus 12.5, and that is 17.5 Newton. The normal contact force is 17.5 Newton, guys. আগে the normal contact force was 30 Newton. দেখছো নর্মাল কন্টাক্ট ফোর্স চেঞ্জ হয়ে গেছে, তার মানে কি তোমার লিমিটিং ফ্রিকশনের ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে, but the surfaces are the same, so the mu value will remain the same. কিন্তু the normal contact force has changed. ঠিক আছে, the amount of contact is now smaller, so that should give you the idea যে আচ্ছা the limiting friction's value will be smaller. So this gives me a value of 14 Newton. তার মানে কি একটু প্রসেস করি, আর এর ভ্যালুটা হচ্ছে 14 নিউটন, সো এইটা প্লাস এইটা এর নিচেরটা ব্যালেন্সড, সো আমার আর এর ঝামেলা শেষ, সো আর কে আমি মুছে ফেলতেছি। এখন আমার অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে প্রবলেম, এন্ড কোয়েশ্চেনে কিন্তু অলরেডি একটা হিন্ট আছে যে অ্যাক্সেলারেশন বের করতে বলছে, তার মানে কোয়েশ্চেন হ্যাজ অলরেডি গিভেন মি দ্য হিন্ট দ্য অবজেক্ট উইল স্টার্ট মুভিং। ঠিক আছে, দ্য অবজেক্ট উইল স্টার্ট মুভিং, so and we've already said in our notes that any moving object will have limiting friction acting. তার মানে when the object starts moving, the value of the friction will be equal to the limiting friction. ঠিক আছে, সো আমি এখন তাহলে বলতে পারি যেহেতু আমার অবজেক্টটা মুভ করা শুরু করবে, লিমিটিং ফ্রিকশনই অ্যাক্ট করতে হবে, এর থেকে কম অ্যাক্ট করা পসিবল না। আচ্ছা, যদি কোয়েশ্চেনে নাও দিয়ে দিত এনিথিং এনি হিন্ট, তখনও আমরা বুঝতে পারতাম যে আমাদের লিমিটিং ফ্রিকশনকে our limiting friction would be compelled to act. কেন? 25 cos 30 ক্যালকুলেট করো, 25 cos 30, that is 21.65 নিউটন। যখন দেখতেছো যে এত বড় ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে, তখন তো নিশ্চয়ই একটা অ্যাক্সেলারেশনের চান্স থাকবে। বড়, when I say বড় ফোর্স I mean compared to my limit, my capacity, so নিশ্চয়ই লিমিটিং ফ্রিকশনই অ্যাক্ট করবে। So now I have the forward force, I have the reverse force, I can now use Newton's law. F is equals to ma, resultant force is 21.65 minus 14 is equals to the mass হচ্ছে 3 kg, 30 Newton থেকে 3 kg acceleration thus comes out to be 21.65 minus 14 divided by 3 meters per second square, যেটাই আসে। So hopefully this problem, even though seems simple initially, hopefully second part এ তোমরা কয়েকটা টেক অ্যাওয়ে পাইছো যে in the same আমি একটু বুঝি কোনটা কন্টাক্ট ফোর্সের পরে যে যা যা করেছে আমি বুঝি। আচ্ছা, এই যে দেখো কন্ট্যাক্ট ফোর্সটা বের করছি আমি 17.5, তখন তোমার মাথায় চিন্তা আসতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে সারফেস কিন্তু সেম, সো আমার কোএফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশনও সেম থাকবে, কিন্তু কন্ট্যাক্ট যেহেতু চেঞ্জ হয়ে গেছে, কন্ট্যাক্ট ফোর্স যেহেতু চেঞ্জ হয়ে গেছে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফর্মুলা আর এর ভ্যালুও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আর এর ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে গেছে মানে কি লিমিটিং ফ্রিকশনও চেঞ্জ হয়ে গেছে, 14 আসতেছে মানে কি, মানে এখানে the surface had an ability to stop you up to 24 Newton, but এখানে the surface only has an ability to stop you up to 14 Newton. ওর লিমিট কমে গেছে, ওর ক্যাপাসিটি কমে গেছে, কেন কমে গেছে? নর্মাল কন্টাক্ট ফোর্স কমে গেছে। নর্মাল কন্টাক্ট ফোর্স কেন কমে গেছে? কারণ তুমি এখন রশিটা বাঁকা করে টান দিতেছো। সো ওগুলো সব ম্যাথ করে আমরা দেখলাম। তারপরে আমি কি করব, তারপর আমি রিজলভ করছি, রিজলভ করে দেখছি যে সব হিসাব নিকাশ শেষ করে যে আমার ডান পাশে 25 cos 30 কাজ করতেছে, which is equivalent to 21.65,
এন্ড অবভিয়াসলি 21 নিউটন পর্যন্ত কাজ করতেছে মানে কি, আমার 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 ফ্রিকশন তো যতটুক পারে চেষ্টা করবে থামানোর জন্য, তাই না? সো 21 নিউটন যদি সামনে ধাক্কা দাও তুমি, ওর যত ক্যাপাসিটি আছে সব কিছুই তো দেওয়ার চেষ্টা করো, যত লিমিট আছে ততটুকুই তো দেওয়ার চেষ্টা করছো, দিছে 14 নিউটন দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করছে, তোমাকে পারে নাই, তারপরে তুমি অ্যাক্সেলারেট করা শুরু করে দিছো। এখন জানতে চাচ্ছে যে অ্যাক্সেলারেশন করছো কত রেটে। নিউটন সেকেন্ড ল সেজ এফ ইকুয়ালস টু এম এ। সো বড় ফোর্স মাইনাস ছোট ফোর্স, এফ মানে কি রেজাল্টেন্ট ফোর্স, বড় ফোর্স মাইনাস ছোট ফোর্স ইকুয়ালস টু ম্যাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন, তারপরে অ্যাক্সেলারেশন ইকুয়ালস টু জাস্ট অ্যাক্সেলারেশনকে সাবজেক্ট করলে অ্যাক্সেলারেশনটা পেয়ে যাবা। বুঝছো সাদমান? কি ভাই বুঝেছি। সো এখানে কয়েকটা টেক অ্যাওয়ে হয়েছে। নাম্বার ওয়ান, when the external force changes its orientation, there is a slight chance that the normal contact force will change. নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্স চেঞ্জ হইলে গাইস সবসময় মনে রাখবা, নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্স চেঞ্জ হইলে তোমার লিমিটিং ফ্রিকশনের ভ্যালুও চেঞ্জ হয়ে যাবে, ক্যাপাসিটিও চেঞ্জ হয়ে যাবে, থামানোর ক্যাপাসিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে। as long as the surfaces are the same, the mu value will remain the same, but the limiting value may change depending on the value of r. ঠিক আছে? So that's all for today. I mean, absorb this much. Next class, which is on Sunday, it will be the last class before we go back to pure math. We will look into some more difficult situations with the inequalities and all those other stuff, um, before we close the chapter. ঠিক আছে? So next class is more problem solving, and hopefully you'll have a good understanding by then. হ্যাঁ? রাইট। সো ফর এক্সাম্পল একটা গাড়ি যদি সামনের দিকে কনস্ট্যান্ট ফোর্সে যাইতে থাকে, ইফ দেয়ার আর নো আদার ফোর্সেস অ্যাক্টিং, সামনে যদি 1000 নিউটন কাজ করে, তাহলে পিছে ফ্রিকশন ব্যালেন্সড 1000 নিউটন। And we need to keep in mind that is not just typical friction, that is exactly limiting friction because motion এ আছে। ঠিক আছে? তখন this formula is applicable, mu r. Okay? All right then. That's all for today.